At least in the United States, you see that this includes in the light yellow a large peak in the incidence of Kaposi sarcoma, AIDS-related, that we see in the young adult range during this period of 2000 and 2005. So that really changes the demographics of it with that particular peak. In addition, we see a lot of fibrosarcomas in this age group and a peak in synovial sarcomas, as you can see in the pink on the bottom. Немного более подробно по саркомам мягких тканей. По годам мы здесь видим, что в интересующей нас популяции пациентов достаточно часто встречается саркома Капоши, фибросаркома также достаточно часто встречается и достаточно много синовиальных сарком. So this is the latest data from the NCI on the incidence trends of various tumors in the young adult, adolescent young adult age group. Это последние данные Национального института здоровья по трендам, которые мы видим по заболеваемости, по встречаемости опухолевых заболеваний у подростков и молодых взрослых. First point is that thyroid and kidney cancer are dramatically increasing in both adolescent young adults and older adults. And kidney cancer is increasing more in adolescent young adults than any other age group. Прежде всего хочется отметить, что среди популяции подростков и молодых взрослых достаточно выражено мы видим увеличение заболеваемости раком щитовидной железы и раком почек. Кроме того, рак почек более часто возрастает частота встречаемости и заболеваемости раком почек у интересующей нас возрастной категории по сравнению с другими возрастными группами гораздо более. And colorectal cancer and testicular cancer is also increasing in AYAs, but not as rapidly as thyroid and kidney cancer. Колоректальный рак, рак яичник также увеличивается в данной возрастной категории пациентов, но не так быстро, как рак щитовидной железы и почек. Interestingly, acute lymphoblastic leukemia was increasing only in AYA population, which is not in other age groups. Very interesting. Очень интересно для нас оказалось то, что мы обнаружили, что заболеваемость острым лимфобластным лейкозом увеличилась именно в этой группе, именно в группе подростков, молодых взрослых, казалось бы, не характерно для них, интересно. There is some evidence that breast cancer may be increasing in young adults, but it was not very statistically significant at this point. За последние 10 лет создалось ощущение, что возрастает заболеваемость рака молочной железы, но пока это статистически недостоверно. And lung cancer declined in older adolescents and young adults, as did the melanoma and carcinoma of the cervix in younger adolescents and young adults. У пациентов, интересующих возрастной категории более старшего возраста, уменьшилась заболеваемость раком легких, а у данных пациентов, но более молодых, то же самое мы видим с меланомой и раком шейки матки. So some of the answers to these changes we understand. For instance, for melanoma and lung cancer, these declines in the incidence may have resulted from better skin cancer prevention campaigns. There are very, very intense campaigns on television and the media geared to young adults to avoid sun exposure, to use protectant creams, etc., not to do tanning under machines, all these things that can provoke melanoma, so that may be improving and reducing the incidence. And there's also a very aggressive attempt to reduce cigarette smoking, as there has been for a while, but even more so in the past 10 years, the state of California has had a very aggressive campaign. And this may be leading to the decrease in lung cancer in this age group. Уменьшение заболеваемости меланомой мы связываем с огромной кампанией, которая идет в Соединенных Штатах и в Калифорнии по профилактике кожных заболеваний, рака кожи.
использование солнцезащитных кремов. Это огромная кампания, которая ведется по телевидению, в медиасфере. Заболеваемость раком легких мы также связываем с огромными кампаниями по антитабачными кампаниями. And colorectal cancer increase incidence may be due to an increase in HPV-associated rectal cancer and also in very aggressive colonoscopic monitoring that is now part of regular monitoring for patients, particularly over the age of 50, in particular if they have any history of colon cancer in the family or have risk factors for colon cancer. Увеличение частоты встречаемости колоректального рака мы связываем с увеличением папилломовирусной инфекции и с хорошей выявляемостью, с лучшей выявляемостью при колоноскопии. То же самое касательно выявляемости касается рака щитовидной железы и рака почек. So this slide, this data that I'm going to show you right now is really the main reason why people began to focus on the adolescent young adult age group as needing its own attention, its own programs, its own approach for the treatment of cancer in this group. And this comes from that SEER registry report I showed you at the beginning. Ну вот на этом слайде будет видно, почему, собственно, мы и обратили внимание на онкологию молодых, взрослых и подростков. Данные я вам покажу чуть позже. Now, if you look at the entire age range from 0 to 75, the average improvement, the average change in survival over the period of 1975 to 1997 was about 1.5% per year. That is improvement in survival, not actual survival, but improvement in survival, an average of 1.5% improvement per year. Вот если мы посмотрим на линию возрастов от 0 до 75 лет, то вот на данном слайде видно, что ежегодный прирост пятилетней выживаемости, начиная с 75 по 97 год, в среднем составил 1,5%. Это не актуальная выживаемость, это именно прирост ежегодной пятилетней выживаемости, показатель. However, if you start to look at the different age groups, you first see, as we know, that there's been a very significant improvement in outcome during this period of time in pediatric patients, as shown on the left, and in older adults, as shown on the right. А если мы разделим по возрастным группам, мы можем видеть, что достаточно хороший прирост выживаемости видим в детской возрастной группе, то, что слева зеленые столбики, и достаточно хороший прирост выживаемости пятилетней мы видим в старшей возрастной группе, столбики справа. But if you look at the same data for adolescents and young adults, you immediately see this dramatic difference, this real decrease in the average increase, the increase in survival for this age group, even to the point that some of the age ranges, 25 to 30, 30 to 35, actually saw a decrease in survival during that period of time, which is remarkable given all the improvements we were making in treatment at that time. А вот если мы посмотрим на как раз-таки интересующую нас пациентов возраста от 20 до 35 лет, мы как раз видим провал, где практически нет нарастания выживаемости, показателей выживаемости, а в возрасте от 30 до 35 лет выживаемость даже снизилась. I will say that if you remove the AIDS-related Kaposi sarcoma from this age group, the drop is not quite as great. It's still quite significant, but not quite as great as if you leave the Kaposis in. So the Kaposis did contribute significantly during this era to this decrease in outcome. Ну, хочется отметить, что если убрать саркому Капоши из анализа, то снижение будет не таким значимым, но все равно оно будет. So this is a later curve of the same data from 19
86 to 95, which is the gray bar, and then from 1996 to 2005. And you can see here that there was a bit of an increase during this time, a bit of an improvement in survival percentage in that young adult age range, but there still remains the same curve, the same gap during that age range compared to the pediatric and older adult range. Если посмотреть на этот слайд, который показывает также улучшение выживаемости 5-летней у пациентов с инвазивными формами рака, то мы видим у взрослых также был прирост выживаемости, но опять же видим провал в возрасте, интересующей нас популяции 15, 20, 30 лет. And actually, subsequently, it's been determined that the worst group that persists in terms of improvement in survival is the ages 25 to 30. This seems to be the worst group in improvement in outcome as the data is being followed, even now. Ну вот здесь показано на слайде, и видно, что худший прирост выживаемости именно в группе от 15 до 20 лет. And this is just another slide showing how the improvement in survival for pediatrics has been rapid. Pediatric cancer has been rapid over this period of time from 1975 to 2005, so much so that in 2005 the curve for pediatrics crossed the younger AYA group, and now the younger AYA group is doing worse than the pediatric group, and that trend is continuing to the present time. Ну, на данном слайде мы видим, как улучшалась выживаемость со временем в группе детей, это зеленая кривая, и взрослых. Видим разницу, насколько вот этот вот прирост выживаемости разнится в этих двух группах, младше 15 и 15 до 24 лет. Перекрест где-то ожидается к 2005 году. You can see that there virtually has been no improvement in survival between 1985 and 2005 in the younger adolescent group. Вот между 1995 и 2005 годами практически не было прироста выживаемости вот в старшей возрастной группе 15-24. Now, what could be the reasons for this? Once this data was seen, we started to try to understand what could be the reason for this gap, this poor improvement in outcome for adolescents and young adults. And we found some very interesting things in this age group. One of them is shown on this slide. This is the age range, starting at 15 in the United States, where patients drop off tremendously in their participation in national therapeutic clinical trials. They are generally treated by private doctors, private hematologists and oncologists in their office, and they don't get access to the national trials. Is this a reason? We don't know, but there's been a dramatic improvement in survival in all populations when national clinical trials are part of the treatment. So we think that this dramatic drop in the young adult age range may be partly related to this poor outcome during that time. Ну вот мы хотели разобраться, почему, собственно, такой провал есть в этой возрастной группе. Возможно, это связано с меньшей доступностью этой группы к участию в крупных масштабных клинических исследованиях. Они чаще лечатся в частных клиниках у частных врачей. Возможно,